Hello everyone, welcome to previous year question paper discussion session. നമ്മൾ HSEE യുടെ question papers ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. As you might know, HSEE is Humanities and Social Sciences Entrance Examination. IIT Madras നടത്തുന്ന ഒരു national level entrance exam ആണിത്. For getting admitted into the Humanities and Social Sciences department. Mostly English ആണ് അവരുടെ കോഴ്സ് ഓഫേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെയും രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ദ പാർട്ട് 2 is always the subject knowledge. Now പാർട്ട് 1 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we have English, Maths, General Knowledge and all. അതിൽ English section which includes reading comprehension and verbal ability based questions. അതിൻ്റെ questions ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് 2020 HSEE question paper ആണ് ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ പാർട്സ്. അതിലെ കുറച്ച് questions ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ആദ്യം വരുന്നത് ഈ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. റൈറ്റ്. Read the given extract and answer the following questions. Subsequent 5 questions are based on the passage. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് 5 questions ഉണ്ട്. നോക്കാം. ആൻഡ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പാസേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് 2 approaches in hand. Either we can move from question to passage or passage to question. Conventional method is passage to question. And ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് പോലെയും പിന്നെ പാസേജിൻ്റെ ടൈപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ക്ലൂ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുമ്പും കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമിക്സിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് ദ പാസേജ് വൺസ്. ഓക്കെ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ പാസേജ്. Unquestionably, a literary life is for the most part an unhappy life. Because if you have genius, you must suffer the penalty of genius. And if you have only talent, there are so many cares and worries incidental to the circumstances of men of letters as to make life exceedingly miserable. Besides the pangs of composition and the continuous disappointment which a true artist feels at his inability to reveal himself, there is the ever-recurring difficulty of gaining the public ear. Young writers are buoyed up by the hope and the belief that they have only to throw that poem at the world's feet to get back in return the laurel crown, that they have only to push that novel into print to be acknowledged at once as a new light in literature. You can never convince a young author that the editors of magazines and the publishers of books are a practical body of men who are by no means frantically anxious about placing the best literature before the public. Nay, that for the most part they are mere brokers who conduct their business on the hardest lines of a profit and loss account. But supposing your book fairly launches, its perils are only beginning. You have to run the gauntlet of the critics. To a young author, again, this seems to be as terrible an ordeal as passing down the files of Sioux or Comanche Indians, each one of whom is thirsting for your scalp. When you are a little older, you will find that criticism is not much more serious than the byplay of clowns in a circus when they beat around the ring the victim with bladders slung at the end of the long poles. A time comes in the life of every author when he regards critics as comical rather than formidable and goes his way unheeding. But
There are sensitive souls that yield under the chastisement and perhaps after suffering much silent torture, abandon the profession of the pen forever. Keats perhaps is the saddest example of a fine spirit hounded to death by savage criticism, because whatever his biographers may aver, that furious attack of Gifford and Terry undoubtedly expedited his death. But no doubt there are hundreds who suffer keenly hostile and unscrupulous criticism, and who have to bear that suffering in silence, because it is a cardinal principle in literature that the most unwise thing in the world for an author is to take public notice of criticism in the way of defending himself. Silence is the only safeguard, as it is the only dignified protest against insult and offense. Okay. So that was a rather lengthy passage. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ പറ്റിയും റൈറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയിട്ടും റൈറ്റേഴ്സ് നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ജനറലിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ. When do writers become indifferent to critics? എപ്പോഴാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ക്രിറ്റിക്സിനോട് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ആവുന്നത്? A. When they are young and naive. B. When they gain some experience and age a little. C. When they read about the tragic demise of Keats and become more sensitive. D. When they are driven by the material concerns of profit and loss. So, question മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് പാസേജ് നോക്കാം. See, ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. നോക്കിയേ. When you are a little older, you will find that criticism is not much more serious than the byplay of clowns in a circus. So the answer is obvious. When do writers become indifferent to critics? When they gain some experience and age a little. So this is the answer. Option B is the answer. Okay? Right. Question number 2. Which among the following does pose a challenge to young authors? Young authors നേരിടുന്ന ചലഞ്ച് എന്താണ്? A. Exigencies of market. B. Pragmatic concern of editors and publishers. C. Less anxious editors to publish best literature. D. Savage criticism of reviewers. This is actually connected to the previous question. കാരണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ലിറ്റിൽ ഓൾഡർ ആകുമ്പോൾ ക്രിറ്റിസിസം വലുതായിട്ട് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ എക്സിജൻസീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്, പ്രാഗ്മാറ്റിക് കൺസേൺ ഓഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷേഴ്സ്, ലെസ് ആങ്ഷ്യസ് എഡിറ്റേഴ്സ് ടു പബ്ലിഷ് ബെസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഓതേഴ്സിൻ്റെയും ജനറൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ യങ് ഓതേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാവേജ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് റിവ്യൂവേഴ്സ് നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഒന്നിലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാവും ആൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇത് അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് അല്ലാന്ന് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ question number 3. What is the wisest thing for an author to do to protect himself or herself from the criticism of merciless reviewers? എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓതേഴ്സിന് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? A. To defend him or herself strongly. B. To follow the example of Keats and endure it painfully. C. To maintain a stoic silence. D. To take a stand against insult and offense. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Silence is the only safeguard, as it is the only dignified protest against insult and offense. So that is the answer. To maintain a stoic silence. ബാക്കി ആൻസേഴ്സ് അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തേ ഉള്ളൂ, വലുതായിട്ടുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റോയിക് സൈലൻസ്. Question number 4. What does the phrase run the gauntlet mean in the given extract? Run the gauntlet എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? A. To engage in flattery to appease someone. B. To ignore your opponents. C. To be criticized or attacked by others. D. To challenge and defeat your critics through your writing.
അപ്പം നമുക്കിത് മീനിങ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പാസേജ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് നോക്കിയാലോ. ബട്ട് സപ്പോസിങ് യുവർ ബുക്ക് ഫെയർലി ലോഞ്ചസ് ഇറ്റ് പെറൽസ് ആർ ഓൺലി ബിഗിനിങ് യു ഹാവ് ടു റൺ ദ ഗോൺട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്സ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, റൺ ദ ഗോൺട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്സ്. ടു റൺ ദ ഗോൺട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം യങ് ഓതേഴ്സ് ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ സാവേജ് കമൻസ് ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു എൻഗേജ് ഇൻ ഫ്ലാറ്ററി ടു അപ്പീസ് സമ്മൺ അല്ല, ടു ഇഗ്നോർ യുവർ ഒപ്പണൻസ് അല്ല, to be criticized or attacked by others, to challenge and defeat your critics through writing. No. So option C is the answer. Criticism ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. To be criticized or attacked by others is the answer. Okay. Now, question number 5. Which of the following is a synonym of the word unscrupulous used in the excerpt? Unscrupulousൻ്റെ സിനോണിം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബട്ട് നോ ഡൗട്ട് ദെയർ ആർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഹു സഫർ കീൻലി ഹോസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് ക്രിറ്റിസിസം. അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ്? അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫെയർ ഓർ അൺഎത്തിക്കൽ. ഇതാണ് അൺസ്ക്രൂപ്പുലസിൻ്റെ അർത്ഥം. ഡീമോറലൈസിങ്, കോവേർട്ട്, ഇൻസിസീവ്, അൺപ്രിൻസിപ്പിൾഡ്. ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഡീമോറലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസിങ് സംബഡി ടു ലൂസ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. കവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ദെൻ ഇൻസൈസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റൈൽ. സോ അൺഎത്തിക്കലിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ക്രൂപ്ലെസിനെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അൺപ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആണ്. സോ അൺപ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ അൺസ്ക്രൂപ്പുലസിൻ്റെ സിനോണിം ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് വരുന്നത്? അൺപ്രിൻസിപ്പിൾഡ്. ഓക്കെ, നൗ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പോയം സർവൈവേഴ്സ് ബൈ സീഗ്ഫ്രിഡ് സസൂൺ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സീഗ്ഫ്രിഡ് സസൂണിൻ്റെ ഒരു പോയമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, സർവൈവേഴ്സ്. അത് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ സീഗ്ഫ്രിഡ് സസൂൺ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി വാർ പോയറ്റ്സ്. പോയം വായിക്കുവാണേ. No doubt they will soon get well. The shock and strain have caused their stammering, disconnected talk. Of course, they are longing to go out again. These boys with old scared faces learning to walk. They'll soon forget their haunted nights, their coward subjection to the ghosts of friends who died, their dreams that drip with murder, and they'll be proud of glorious war that shattered all their pride. Men who went out to battle, grim and glad, children with eyes that hate you, broken and mad. So this is the poem. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാർ പോയറ്റ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് വാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നവരും വാറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതും. അപ്പോൾ സീഗ്ഫ്രിഡ് സസൂൺ വാസ് സംബഡി ഹു വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വാർഫെയർ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒത്തിരിയും ആംഗ്രി കമ്പാഷനേറ്റ് പോയിംസ് ഓൺ വേൾഡ് വാർ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനകത്തും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാറിൽ പോകുന്ന സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Question number 6. In the given poem, who is longing to go out again? Who is longing to go out again? Sentence avada thanne undu. A. The children who lost their parents. B. The ghosts of dead friends. C. The soldiers who returned from war. D. Those who stammer and cannot walk properly. നോക്കിയേ, ഇവിടെയാണുള്ളത് ദേ ആർ ലോങ്ങിങ് ടു ഗോ ഔട്ട് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ ദേ ആരാണ്? ഇവിടെയും ദേ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Men who went out to battle, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹു ആർ ദ men who went out for battle? Obviously soldiers. So the soldiers who returned from war ആണ് longing to go back എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം. ആൻസർ. So that is the answer. Now, question number 7. The central message of the poem is dash. A. To glamorize and romanticize war. B. To promote patriotism and nationalism. C. To excoriate war by pointing out its horrors. D. To condemn soldiers who fought in the war. Clearly നമുക്കറിയാം സീഗ്ഫ്രിഡ് സസൂൺ is not a person who will glamorize and romanticize war and promote patriotism. ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ condemn soldiers വരത്തില്ല, because he is calling them children. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. സോ കണ്ടംനേഷൻ അല്ല,
വാറിൻ്റെ ഹൊറേഴ്സാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. So, answer is option C, to excoriate war by pointing out its horrors. Okay. Now, question number 8. Identify the contrasting image from the following that is used in the poem. Contrasting image എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? A. Shock and strain. B. Grim and glad. C. Broken and mad. D. Stammering and disconnected. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഷോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ, ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് മാഡ്, സ്റ്റാമറിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കണക്ട് എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം ഒരു സെയിം ടിഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രിം ആൻഡ് ഗ്ലാഡ്. കാരണം ഗ്രിം മീൻസ് സാഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാഡ് ഇസ് ഹാപ്പി. സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ദിസ് വാസ് പ്രിറ്റി ഈസി. ഓക്കെ. നൗ question number 9. In the above mentioned poem, what does the poet intend to convey when he says that boys will be proud of glorious war? Boys will be proud of glorious war എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? A. The victory of their nation. B. Their love for war. C. Their patriotic love for the nation. D. The paradoxical nature of their victory. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. Their dreams that drip under murder and they'll be proud of glorious war that shattered their pride. Proud of glorious war that shattered their pride എന്നാണ് പറയുന്നത്. So അതിൽ നിന്ന് തന്നെ you can understand that the answer is the paradoxical nature of their victory. Opposite nature. They are ഗ്ലോറിയസ് വാറിന് പ്രൗഡ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഷാറ്റേർഡ് ദെയർ പ്രൈഡ്. അതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so he is trying to convey the paradoxical nature of their victory. Even though the war shattered their pride, they have become glorious. Question number 10. Which of the following options does not capture the meaning of the word cow used in the phrase cowed subjection? ഓക്കെ, കൗഡ് സബ്ജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ കവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാത്ത വേർഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. A. Insinuate. B. Petrify. C. Intimidate. D. Frighten. ഈ കൗഡ് സബ്ജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് someone to do something by inducing fear. പേടിപ്പിച്ച്, ത്രെറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ കവ്ഡ് സബ്ജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രിഫൈ, ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ്, ഫ്രൈറ്റൻ ഇതെല്ലാം ഫിയർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ സെയിം ആണ്. ഇൻസിനുവേറ്റ് മാത്രം എന്താണ്? ഇൻസിനുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജസ്റ്റ് ഓർ ഹിൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ. Option A is the answer. Yes, we have come to the end of part 1 of the discussion of previous year question paper of HSEE 2020. I'll always suggest that ningada proper preparation strategy ഒരു important part ആവേണ്ടത് question papers, previous year question papers analysis ആണ്. And further നിങ്ങൾക്ക് കുറേ preparation strategiesഉം അസിസ്റ്റൻസും ഗൈഡ്ലൈൻസും ഒക്കെ വേണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസും ഗൈഡ്ലൈൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ you can join Prepwise. നമ്മൾ ആ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കണക്ട് ടു ദം ആൻഡ് വിൽ ബി ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. സോ ദിസ് വാസ് പാർട്ട് 1 ഓഫ് ദ വീഡിയോ. ഞാൻ ഇനിയും ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഫർദർ വീഡിയോസിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു.